Hola, ¿qué onda? We are going to learn a very, very important verb. Vamos a aprender un verbo muy, muy importante. Tener que, must or to have to. Are you ready? Si te quedas conmigo a estudiar, vas a aprender los verbos transitivos y el imperativo del verbo amar. First of all, we need to learn the conjugation. So, tener is also an irregular verb. This E is also changing in IE, and also the first person, yo, is also irregular, ¿vale? Es tengo. Probably you know it because just the verb tener is to have. I also have a video about tener. If you want to refresh the information, you can click the link above. But if I use tener in combination with que, that means to have to. So the conjugation yo tengo que, tú tienes que, él, ella, usted tiene que, usted is this formal way, just one person. Nosotros tenemos que, and vosotros tenéis que is regular. Ellos tienen que, again irregular. After tener que, I must always write an infinitive. So I can say, hoy tengo que pasar la aspiradora. I have to vacuum today. ¿No? Pasar la aspiradora. Tengo que, I wrote VC, verbo conjugado, and then pasar, VI, is an infinitive. Tengo que is the conjugate form from yo. As you see, yo is not here. We write and we speak without the subject. So, hoy tengo que means I have to. Today, I have to. Otro ejemplo. Mañana tenemos que hacer la compra y tirar la basura. Mañana tenemos que. Tenemos means nosotros, but nosotros is not here. Hacer la compra, tenemos que, we must do the shopping, hacer la compra y tirar la basura, and take out the rubbish. Otro ejemplo. I can also ask you, ¿qué tienes que hacer hoy? ¿No? What do you have to do today? ¿Qué tienes que hacer hoy? Tienes tú. Tengo que, I have to. Tengo que hacer la compra. I have to do the shopping. Y eso es todo. Muchas, muchas gracias. Aprende.